Hello students, welcome back to my channel JPPHYSICS. In today's lecture, we are going to revise first chapter of your science part first, that is gravitation. Okay, in this chapter, we will see all the points which are covered in this chapter. That is what is mean by force, what is the requirement of that motion, what is circular motion, what is centripetal force, Kepler's laws of motion, universal law of gravitation, what is the relation between small g and capital G, also what is the free fall variation of that small g with respect to the place or position of the object, and also potential energy, gravitational potential energy, and last point of this chapter, that is escape velocity. In the last also, I am going to solve two numericals which are asked in previous year's question paper. Okay, so let's start the first chapter, that is gravitation. See, we know that thing, what is gravitation. Up to this standard, you have seen about the gravitational force. You know what is gravitational force. The force exerted by the earth on any object present on the surface of the earth or present at some height. अर्थ जो फोर्स लावते प्रत्येक ऑब्जेक्टवर, जो त्याच्या सरफेसवर असेल किंवा सरफेस पासून काही हाईटवर असेल, तर त्यालाच आपण काय म्हणतो, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स म्हणतो. प्रत्येक बॉडीच्या मोशनसाठी काय गरजेचं असतं, फोर्स गरजेचा असतो. इफ बॉडी गेट मूव्स मीन्स सम फोर्स इज ऍक्टिंग ऑन इट, मीन्स फॉर द मोशन ऑफ द बॉडी फोर्स इज रिक्वायर्ड. करेक्ट. सो फोर्स इज द क्वांटिटी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द motion or displacement. Right one. Now there is a one point in your chapter, first point, that is circular motion. What is mean by circular motion? Circular motion is nothing but the motion of the particle along a circular path. Motion of a particle along a circular path. Circular path च्या along केलेली जी काही मोशन असेल तिला आपण काय म्हणणार आहे, circular motion. Motion of a particle along a circular path, it is called as a circular motion. Right one. Then there is one force required for this motion. What is that force? You remember? It is the centripetal force. See, centripetal force is the force. Centripetal force. Centripetal force is the force which is required for the circular motion. एखाद्या ऑब्जेक्टची सर्क्युलर मोशन व्हायची असेल तर तिला गरजेचा असणारा फोर्स कुठला असतो, सेंट्रिपिटल फोर्स. दॅट इज फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द सर्क्युलर मोशन. इट इज नथिंग बट द centripetal force. What is mean by centripetal force? See, centripetal force is the force acting on a body. If this is center of the circular path, if I take it as a C, one object is moving in a circular path or it is performing a circular motion, then the force acting on a body or an object performing circular motion which is directed towards the center along the radius, means center seeking force. It is called as a centripetal force. असा फोर्स जो एखाद्या बॉडीवर ऍक्ट होत असतो, पण ती बॉडी कशी आहे, सर्क्युलर मोशन मध्ये. जी बॉडी सर्क्युलर मोशन मध्ये असते तिच्यावर जो फोर्स ऍक्ट होतो आणि तो टुवर्ड्स द सेंटर असतो. सेंटर सिकिंग फोर्स मीन्स व्हॉट, इट इज ऍक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दॅट सर्क्युलर पाथ. इट इज कॉल्ड एज अ सेंट्रिपिटल. व्हॉट इज मीन बाय पिटल, सिकिंग टुवर्ड्स द सेंटर. सेंट्रिपिटल मीन्स व्हॉट, द फोर्स विच इज seeking towards the center, means it is directed towards the center. Okay, means that particle or that body is bounded in that circular motion, is bound to the center, and that bounding is due to the centripetal force. मी पहिल्यांदाच सांगितलं की सर्क्युलर मोशन साठी रिक्वायर असणारा फोर्स कुठला असतो, सेंट्रिपिटल फोर्स. मग सेंट्रिपिटल फोर्सची आपण डेफिनेशन कशी सांगू शकतो, सेंट्रिपिटल फोर्स इज नथिंग बट द सेंटर सिकिंग फोर्स or the force acting on a body which is performing circular motion directed towards the center of the circular path. Force acting on the body directed towards the center of the circular path. It is called as a centripetal force. Magnitude of this centripetal force is mv square by r. See, m is the mass of the body,
R is the radius of that circular path, and V, it is the velocity of the body. Velocity of the body. See, this is tangential velocity actually. You are going to see in that space mission also. So, this is the linear velocity attained by the body when it is performing a circular motion. Then, magnitude of this centripetal force is given as mv square by r. Means this is the formula for centripetal force. That is mv square by r. There will be one question for 1 mark. What is the formula for centripetal force? Or they can also ask, what is the magnitude of centripetal force? Then you have to write this formula. That is mv square by r. This is the formula for centripetal force. And what is mean by centripetal force? Or if the question is define centripetal force, how you are going to define? Centripetal force is the force acting on the body directed towards the center of the circular path. Or you can say center seeking force. Right one? This is the centripetal force. You understood the concept of centripetal force? And also, if they ask what is mean by circular motion? Circular motion is the motion of the body along a circular path. सर्क्युलर पाथच्या अलाउंग जी मोशन असते बॉडीची तिला आपण काय म्हणणार सर्क्युलर मोशन. आणि जो फोर्स त्या सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करणाऱ्या बॉडीवर ऍक्ट होत असतो पण तो कुठे डिरेक्ट असतो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्क्युलर पाथ. देन दॅट फोर्स इज कॉल्ड ॲज अ सेंट्रीपिटल फोर्स. दॅट इज सेंटर सिकिंग फोर्स. सेंटरच्या बाजूला सेंटरच्या दिशेनं जो फोर्स ऍक्ट होतो बॉडीवर त्याला काय म्हणायचं सेंट्रीपिटल फोर्स. अँड इट हॅव्हिंग व्हॅल्यू mv स्क्वेअर बाय r. ही मॅग्निट्यूड आहे त्या फोर्सची mv स्क्वेअर बाय r. अँड व्हॉट इज द डिरेक्शन? Direction is towards the center of the circular path. You understood about this centripetal force and circular motion? Okay. So now we have to consider next point, that is Kepler's laws of motion. What are the Kepler's laws of motion? See, you know that there are 3 Kepler's laws of motion. What are 3 Kepler's laws of motion? There will be question for 3 marks. State the Kepler's laws of motion. 3 marks. 1 law will be for 1 mark. There are 3 laws. Which are those? First law is that every planet revolve around the sun in elliptical path with sun at one of the foci. See, this is the elliptical path, right one? Elliptical path. It is not circular, it is elliptical. Elliptical is a shape. Ellipse is one shape. In that elliptical path, every planet is revolving around the sun. And there are 2 foci for this ellipse. One, if I take as a S1 and another that is S2. These are the positions of the sun. Okay. What is the first law? See, every planet revolve around the sun in elliptical orbit with sun is at one of the foci. See, what is it means? याचा अर्थ काय आहे? प्रत्येक प्लॅनेट हे सनच्या अराउंड कुठल्या पाथ मध्ये रिव्हॉल्व होत असतं? इलिप्टिकल पाथ मध्ये, म्हणजे या शेप मध्ये इलिप्टिकल पाथ मध्ये विथ सन इज ॲट वन ऑफ द फोसाय. सी, दीज आर 2 फोसाय. सर्कलला जसं सेंटर असतो की नाही, सर्कल हॅव्हिंग 1 सेंटर, राईट वन. इलिप्टिकल पाथ मध्ये तो सेंटर नसतो तर 2 फोसाय असतात. प्रत्येक पाथ प्रत्येक शेप हा ठरलेला आहे. पुढे जाऊन तुम्ही शिकणार आहात, पण आता लक्षात ठेवा की इलिप्टिकल पाथला 2 फोसाय असतात. एक हा फोसाय आहे, एक हा फोसाय आहे, बरोबर आहे. मग प्रत्येक जो प्लॅनेट असतो तो सनच्या भोवती इलिप्टिकल पाथ मध्ये रिव्हॉल्व होतो. आणि सनची पोझिशन काय असते? वन ऑफ द फोसाय. इट विल विथ सन इज ॲट वन ऑफ द फोसाय. सनची पोझिशन ही असू शकते किंवा ही असू शकते. एखाद्या प्लॅनेटसाठी सनची पोझिशन ही असू शकते, असा प्लॅनेट रिव्हॉल्व, किंवा दुसरा प्लॅनेट या पोझिशनला, किंवा
ज्यावेळी इलिप्टिकल मोशन मध्ये एखादा प्लॅनेट सनच्या अराउंड रिव्हॉल्व्ह होतोय त्यावेळी सनची पोझिशन एकतर या फोसाय जवळ असेल, याचा अर्थ असा नाही की दोन सन आहेत. नो, सन इज प्रेझेंट ॲट वन ऑफ द फोसाय. सनची ही तर पोझिशन असू शकते किंवा ही तर S1 S2, राईट वन. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज every planet revolve around the sun in elliptical orbit or elliptical path with sun is at one of the foci. कुठल्या तरी एका फोसायला सन सिच्युएट असणार आहे आणि त्याच्या अराउंड काय होत असणार आहे, प्लॅनेट रिव्हॉल्व होत असणार आहे. दुसरा लॉ काय सांगतो, द लाईन जॉईनिंग सन अँड planet sweeps equal area in equal interval of time. See, the line joining sun and the planet sweeps equal area in equal interval of time. What it means? If I consider one position here and another position as here, A and B. If planet revolve from this position to this position, एक प्लॅनेट आहे तो रिव्हॉल्व होतो इलिप्टिकल ऑर्बिट मध्ये आणि त्यांना सुरुवातीला त्याची पोझिशन ए होती, आता ती पोझिशन बी झाली. किती वेळात कव्हर केली? टी इतक्या टाइम मध्ये कव्हर केली. समजा एवढं डिस्टन्स त्यानं टी इतक्या टाइम मध्ये कव्हर केलं. एरिया किती स्वेप्ट केला किंवा एरिया किती स्वेप केला, तर एवढा एरिया स्वेप केला. बरोबर आहे. दिस एरिया इज स्वेप्ट बाय द प्लॅनेट इन टाइम टी. In that same time, if it covers this area, see, that is from position C to D. C पासून D पर्यंत जायला पण त्याला टाइम टीच लागत असेल त्या प्लॅनेटला. Then this covered area or this swept area is equal to this area. Are you getting this? If a line is joining sun and the planet, line joining sun and the planet means this is sun and this is the position of planet. This line joining sun and planet sweeps or cover the area. किती एरिया कव्हर केला? S2A पासून तो प्लॅनेट कुठपर्यंत गेला, किंवा हा जो काही लाईन आहे जॉईन करणारा S2 आणि A ला म्हणजे सन आणि प्लॅनेटला किती एरिया कव्हर केला? एवढा एरिया कव्हर केला. बरोबर आहे. तेवढ्याच टाइम मध्ये नंतर इलिप्टिकल ऑर्बिट कव्हर करत असताना तेवढ्याच टाइम मध्ये जर तो पोझिशन सी पासून डी पर्यंत आला तर हा कव्हर केलेला एरिया लाईन जॉईनिंग फ्रॉम सन टू द प्लॅनेट, right one, that covers the equal area in equal interval of a time. हा कव्हर केलेला एरिया आणि हा टोटल एरिया काय असतात? सेम असतात जर टाइम सेम असेल तर. यू अंडरस्टूड द सेकंड लॉ? सी, डोंट मेक द रेप्लिकेशन. पाठ करू नका, समजून घ्या म्हणजे तुम्हाला तुमच्या वर्ड मध्ये पण ते व्यवस्थित मांडता येईल म्हणून सांगते. अर्थ समजावून सांगण्याचं कारण हेच आहे. तुम्हाला त्याचा अर्थ कळला की ऑटोमॅटिकली तुम्ही ते लिहू शकाल. तुम्हाला काय कळलं की ज्यावेळी इलिप्टिकल पाथ मध्ये एखादा प्लॅनेट सनच्या अराउंड रिव्हॉल्व्ह होत असतो त्यावेळी सेम टाइम मध्ये तो सेम एरिया कव्हर करतो. बरोबर आहे. सेम टाइम मध्ये सेम एरिया कव्हर करतो. दॅट इज द लाईन जॉईनिंग सन अँड प्लॅनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ अ टाइम. अँड व्हॉट इज थर्ड लॉ? थर्ड लॉ इज स्क्वेअर ऑफ द टाइम पिरियड. Square of time period. Time period means what? Time required to cover one oscillation or one revolution. Right one. Square of the time period is directly proportional to square of the cube of mean distance between sun and planet. What it means? See, square of the time period means time required to complete one revolution. ज्यावेळी तो प्लॅनेट एक रेव्होल्यूशन कंप्लीट करणार आहे त्यावेळी बघा सर, या
पोझिशनला म्हणजे या फोसायला S2 या पोझिशनला जर सन असेल, प्लॅनेट इथून रिव्हॉल्व्ह करायला सुरुवात करतो त्यावेळी त्याचं डिस्टन्स चेंज होत जातं बघा. सन पासूनचं डिस्टन्स इथे एवढं होतं, नंतर इतकं, नंतर इतकं, हे डिस्टन्स काय होतंय, चेंज होतंय. बरोबर आहे. एव्हरी टाइम डिस्टन्स गोज ऑन चेंजिंग बिटवीन दॅट सन अँड द प्लॅनेट. मग हा जो टाइम पिरियडचा स्क्वेअर आहे, स्क्वेअर ऑफ द टाइम पिरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द मीन डिस्टन्स बिटवीन द सन अँड द प्लॅनेट. हे जे काही डिस्टन्सेस असतील सगळे, हे या डिस्टन्सचं मीन, ऍव्हरेज डिस्टन्सच्या क्यूबला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असतो. म्हणजे स्क्वेअर ऑफ द टाइम पिरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टन्स. दिस मीन डिस्टन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हा मीन डिस्टन्स बिटवीन सन अँड द प्लॅनेट. सन आणि प्लॅनेट मधल्या डिस्टन्सच्या मीनच्या क्यूबला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोण असतो, टी स्क्वेअर असतो. टाइम पिरियड जो रिक्वायर्ड, टाइम पिरियड म्हणजे काय, टाइम रिक्वायर्ड टू कव्हर वन रेव्होल्यूशन, राईट वन. सो दॅट स्क्वेअर ऑफ द टाइम पिरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द मीन डिस्टन्स बिटवीन सन अँड द प्लॅनेट. जे डिस्टन्स कंटिन्युअसली चेंज होत जाते त्याचा ऍव्हरेज जर काढला तर त्याच्या क्यूबला हा जो स्क्वेअर ऑफ द टाइम पिरियड आहे हा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असतो. So these are the Kepler's 3 laws of motion. You have to remember that because it is very important question. They will ask the question for 3 marks, that is state 3 laws of Kepler or Kepler's laws of motion. 3 लॉ आहेत तुम्हाला माहित आहे. प्रत्येक लॉ साठी 1 मार्क असेल. प्रॉपर स्टेटमेंटला you will get whole marks. Again I repeat, first law is every planet revolve around the sun in elliptical orbit which sun is at one of the foci. Second, it is the line joining sun and planet sweeps equal area in equal interval of time. And last one is square of the time period is directly proportional to cube of mean distance between the sun and the planet. Okay, you understood these 3 laws? No any doubt? See, if you have any doubt regarding any theoretical part, any numerical part from this, you can ask me in comment box. I will give the answer for that. Okay, remember that. Next part of this chapter, it is law of gravitation, or you can say universal law of gravitation. Universal law of gravitation. See, there is a difference in between gravitational force and force of gravity. Gravitational force is present between any 2 bodies present in the universe. Gravitational force. But when you consider the force of gravity, that force of gravity is applied by the earth on every body present on the surface of the earth, or maybe it is present at some height. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हा प्रत्येक 2 बॉडीमध्ये प्रेझेंट असतो. युनिव्हर्समध्ये असणाऱ्या कुठल्याही 2 बॉडीमध्ये जो काही फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असतो त्याला आपण काय म्हणतो, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स म्हणतो. पण फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी असं जेव्हा म्हटलं जातं त्यावेळी तो फोर्स हा अर्थनं लावलेला असतो कुठल्याही बॉडीवर, जी बॉडी अर्थच्या सरफेसवर असेल किंवा काही हाईटवर असेल. रिमेंबर दिस डिफरन्स ऑल्सो. सो लेट अस सी व्हॉट इज लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन. Law of gravitation, you can say universal law of gravitation. Why it is universal law of gravitation? Because this force or this law is applicable at any place in the universe. So universal law of gravitation. What is this law? See, if I consider 2 bodies, m1 and another body as m2, distance between these 2 bodies let us consider as r. Okay, so I have told you that gravitational force means what? The force of attraction present between any 2 bodies present in the universe, and this law is based on that 2 bodies or that fact. What is this statement of this universal law of gravitation? See, force of attraction present between any 2 bodies present in the universe separated by some distance r, that force is directly proportional to product of the masses
and inversely proportional to square of the distance between them. लक्षात येते का? दोन बॉडी आपण कन्सिडर केल्या, एकीचं मास m1 आहे, दुसरीचं मास m2 आहे. त्या दोन्ही मधलं डिस्टन्स किती आहे? r आहे. तर ह्या दोन्हींच्या मध्ये जो काही फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असतो, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, दॅट फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉडक्ट ऑफ द मासेस. कशाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? या दोघांच्या प्रॉडक्टला. अँड इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स बिटवीन दॅम. त्या दोन्हीमध्ये जे डिस्टन्स आहे त्या डिस्टन्सच्या स्क्वेअरला तो फोर्स काय असतो? इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल असतो. मॅथमॅटिकली वी कॅन राईट F is directly proportional to product of the masses and inversely proportional to square of the distance between them. See, what is the statement? I will write that statement. Force of attraction present between any two bodies in the universe separated by some distance is directly proportional to product of the masses and inversely proportional to square of the distance between them. See, force of attraction present between any two bodies in the universe separated by some distance is directly proportional to product of the masses and inversely proportional to square of the distance between them. जो काही फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन दोन बॉडी मध्ये असणार आहे, ज्यांचं मास असेल काहीतरी m1 m2 आणि त्यांच्यामध्ये काहीतरी डिस्टन्स असेल r, तर तो जो फोर्स आहे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कशाला असणार आहे? प्रॉडक्ट ऑफ द मासेस, दॅट इज मल्टिप्लिकेशन ऑफ मासेस, अँड इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स बिटवीन देम. त्यांच्यामध्ये जे डिस्टन्स आहे त्याच्या स्क्वेअरला तो इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल असणार आहे. आपल्याला माहित आहे ज्यावेळी आपण प्रोपोर्शनल साइन काढून टाकतो त्यावेळी काय पुटअप करतो? कॉन्स्टंट पुटअप करतो. सो वी आर गोइंग टू पुटअप here constant, that is capital G m1 m2 upon r square. This is nothing but the value for force of attraction present between any two bodies in the universe, that is F is equal to G m1 m2 upon r square, where G is universal gravitational constant. Universal gravitational constant. Why it is called as a universal gravitational constant? See, the value of this capital G is not going to change at any place in the universe. युनिवर्स मध्ये कुठेही गेला तर ह्या कॅपिटल जी ची व्हॅल्यू चेंज होत नाही. काय आहे ही व्हॅल्यू? द G having value 6.67 into 10 raised to minus 11. Right? We have to write the unit also. What will be the unit? See, if I keep this G here, this r square will get multiplied here, that is fr square upon m1 m2. If I want to write the formula for G, what will be that? See, r square will get multiplied here, therefore fr square upon m1 m2. Then what will be the unit? See, what is the unit for force? It is Newton. What is this r? R is the distance. Therefore, distance square means what? Meter square divided by, that is per m1 into m2. These are the masses. Mass is measured in kilogram, that is kg. Therefore, here there will be kg square. Then what is the unit of G? It is Newton meter square per kg square. Newton meter square per kg square. पाठ करायची गरज नाही. तुम्हाला जर फॉर्म्युला माहित असेल तर तुम्ही युनिट सहज लिहू शकता. करायचं काय? फक्त ज्याचं युनिट लिहायचं आहे त्याचा फॉर्म्युला तयार करायचा.
मी काय केलं, हे आर स्क्वेअर इकडच्या बाजूला घेतलं, m1 m2 इकडं डिवाइड केलं, आर स्क्वेअर मल्टिप्लाय झालं, m1 m2 डिवाइड झालं, म्हणजे g इज इक्वल टू काय झालं, fr स्क्वेअर अपॉन m1 m2. राईट. व्हॉट इज द युनिट फॉर f? चं युनिट काय आहे, न्यूटन. हे जे आर आहे ते डिस्टन्स आहे, डिस्टन्स आपण कशामध्ये मेजर करतो, मीटर मध्ये, बट देअर इज अ मीटर स्क्वेअर, देअरफॉर इट इज m स्क्वेअर, है ना. m1 m2 these are the masses, therefore it is kg square. Therefore g is having value 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per kg square. So this value you have to learn, because they can ask simply what is the value of capital G. So you have to remember this value, that is 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per kg square. Also they can ask what is the unit of capital G. युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंटचं ते युनिट पण सिम्पली विचारू शकतात एक मार्काला, त्यामुळे तुम्हाला हे युनिट पण माहित पाहिजे, न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर केजी स्क्वेअर. कसं युनिट फाइंड आउट करायचं ते पण मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. ज्याचं युनिट फाइंड आउट करायचं त्याचा फॉर्म्युला लिहा सिम्पली त्याच्या फॉर्मॅटमध्ये, म्हणजे जी इज इक्वल टू, यू हॅव टू राईट द फॉर्म्युला, देन यू कॅन सिम्पली राईट द युनिट फॉर दॅट युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट. अंडरस्टूड? When they ask state and explain the law of gravitation, state and explain the law of gravitation, then you have to write all these things. Means you have to write first the statement, that is force of attraction present between any two bodies separated by some distance. It is directly proportional to product of the masses and inversely proportional to square of the distance between them. Then you have to write the mathematical form, that is f is directly proportional to m1 m2 upon r square, and f is equal to g m1 m2 upon r square, where g is the universal gravitational constant. Then g having the value 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per kg square. All these things you have to write in that question. That question will be for 3 marks. State and explain the law of gravitation. Understood? If any doubt, comment me, I will explain that. Okay, simple law is there, but you have to write the statement correctly. स्टेटमेंट व्यवस्थित लिहायचं, त्याच्यासाठी 1 मार्क रिझर्व आहे आणि 2 मार्क आहे ते राहिलेले एक्सप्लेनेशन साठी. अशी छोटीशी डायग्राम काढायची तुम्हाला, 2 मास दाखवा m1 m2 आणि त्याच्यामध्ये r इतकं डिस्टन्स आहे हे प्लेस करा. लेट अस कन्सिडर मास m1 and m2 सेपरेटेड बाय अ डिस्टन्स r, देन मॅथमॅटिकली वी कॅन राईट असं म्हणा आणि खाली सगळं आहे त्याचा आन्सर लिहा. That is f is directly proportional to and all these things. Specially mention this, g is the universal gravitational constant. Proportionality constant आहे तो, बरोबर आहे, and it is called as universal gravitational constant. आणि त्याची व्हॅल्यू पण लिहायची आहे तुम्हाला, g is equal to 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per kg square. Understood? Okay. So let us see next part of this topic, that is relation between small g and capital G. Small g and capital G. What is small g? You know that small g, it is acceleration due to gravity. What is the small g? It is acceleration due to gravity, and it having various values as the place get changed. Right one. Also we have to discuss why that g get changed as per the place. Okay. So relation between small g and capital G. They can ask what is the relation between small g and capital G. Then how we can derive this relation, I will show you. Again, see, if we consider Earth is there, it having mass m, right? I will take one mass here, small mass m here. Distance between these two, let us consider as small r. Means this is the radius, right one, and this is the height from the surface of the earth. If I consider these two bodies, same situation, that law of gravitation. लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन सारखी सिच्युएशन आहे. एक मास आहे कॅपिटल एम, एक मास आहे स्मॉल एम, आणि यांच्या सेंटर मधलं डिस्टन्स आपण किती कन्सिडर केले, स्मॉल आर. सो वी कॅन अप्लाय हिअर लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन, राईट.
आपण इथं लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन अप्लाय करू शकतो. ही सिच्युएशन जर जशी आडवी केली तुम्ही तरी तुम्हाला ते समजतं. एक मास काय आहे, कॅपिटल एम, म्हणजे ते कशाचं मास आहे, अर्थचं मास आहे. आणि एक स्मॉल एम मास आपण कन्सिडर केलंय, ते किती हाईटवर आहे, अर्थच्या सेंटर पासून आर इतक्या हाईटवर आहे. म्हणजेच त्या दोन्हींच्या सेंटर मधलं अंतर आपण किती घेतलंय, आर. सो if I consider law of gravitation, universal law of gravitation here, what I can write? See, that force of attraction is nothing but G capital M small m divided by R square, right? It is directly proportional to product of the masses and inversely proportional to square of the distance between them. And this is the G, universal gravitational constant. So F is equal to G m upon R square. Let us consider this as a equation number 1. याला इक्वेशन नंबर 1 म्हणून कन्सिडर करा. आता दुसरा विचार केला तर अर्थ काय करते हो, प्रत्येक बॉडीला स्वतःकडे खेचते. देयर इज अ ग्रॅव्हिटेशनल पुल applied or exerted by the earth each and every body on the surface or the masses which are present at some height from the surface. Right one. अर्थ काय करते, प्रत्येक बॉडीवर ग्रॅव्हिटेशनल पुल लावत असते किंवा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स लावत असते. न्यूटन, आयझॅक न्यूटन discovered this. You know all that story. When apple was there, it fall towards the ground, and why it falls towards the ground? Therefore, Isaac Newton discovered this gravitational phenomena. Right one. So that force of gravity I am going to consider here. Every body get acted upon by the gravitational force exerted by the earth. प्रत्येक बॉडीवर अर्थचा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऍक्ट होत असतो, किंवा तुम्ही असं म्हणू शकता फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी प्रत्येक बॉडीवर ऍक्ट होत असते. मग ती फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी जी आहे ती कशी दिली जाते, तर मास इंटू ग्रॅव्हिटी. दॅट जी ऍक्टिंग ऑन दिस बॉडी, ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी, अँड दॅट मास. वी आर गोइंग टू डिस्कस दॅट मास अँड वेट ऑल्सो. After this point and variation of G, we will discuss that also. What is the relation between that mass and weight, and what is the difference between that mass and weight, we are going to discuss. But to derive this relation, first try to understand what is the similarity in between that two forces. That is force of gravitation or the law of gravitation and the gravity exerted by the earth on that body. प्रत्येक बॉडीवर अर्थ जी पुल अप्लाय करते, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स अप्लाय करते, तो कसा दिला जातो, दॅट फोर्स इज गिवन बाय मास इंटू ग्रॅव्हिटी. राईट वन. दिस इज द ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी एक्झर्टेड बाय द अर्थ, अँड दिस इज m इज द मास ऑफ दॅट बॉडी. मास ऑफ दॅट बॉडी. या बॉडीवर अर्थ काय करत असते, ग्रॅव्हिटेशनल पुल म्हणजे ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी एक्झर्ट करत असते. मग तो जो फोर्स ऍक्ट होतो त्याला काय म्हणलं जातं, वेट फोर्स म्हणलं जातं, है ना. दॅट इज, इट इज अ वेट ऑफ दॅट बॉडी. That force is exerted by earth. Now these two forces are same. Why? See, when there are two bodies separated by some distance r between them, m1 and m2, these are the two bodies. At that time we have taken the force as g m1 m2 upon r square. Right one. Law of gravitation. म्हणजे हा जो फोर्स आहे ती ही बॉडी या बॉडीवर लावणार आहे आणि m2 बॉडी m1 बॉडीवर लावणार आहे. बरोबर आहे का. दिस इज द फोर्स विच इज एक्झर्टेड बाय ईच बॉडी ऑन अनादर बॉडी. मीन्स m1 विल एक्झर्ट दिस मच ऑफ अ फोर्स ऑन m2 अँड m2 विल एक्झर्ट दिस मच ऑफ अ फोर्स ऑन m1. हा फोर्स सेमच असणार आहे दोन्ही मधला. ही बॉडी या बॉडीवर लावणार आहे, ही बॉडी या बॉडीवर. म्हणजे हे मास जे आहे m1 ते m2 वर इतकाच फोर्स लावणार आहे आणि m2 m1 वर पण इतकाच फोर्स लावणार आहे. बरोबर आहे. म्हणजे इथं आता जर कन्सिडर केलं तर हा फोर्स अर्थनं या बॉडीवर लावलेला आहे. बरोबर आहे का. आणि हा पण फोर्स जो आहे तो अर्थनच या बॉडीवर अप्लाय केलेला आहे. म्हणजे हे दोन्ही फोर्स काय आहेत, सेम आहेत. इफ आय इक्वेट बोथ ऑफ देम, व्हॉट आय विल गेट, सी gm upon r square is equal to mg. This m will get cancelled. What remains here, see, g is equal to gm upon r square. This is the relation between small g and capital G. Right one. Small g is equal to gm upon r square. Maybe they will not ask how the relation between g and capital G will comes, or derivation they are not going to ask, but they will ask what is the relation between small g and capital G. That time you have to place this relation. How it comes? Like this. तुम्हाला हे डेरिवेशन विचारण्याची शक्यता फार कमी आहे, पण
ते हे रिलेशन मात्र विचारू शकतात एक मार्कावर. व्हॉट इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी अँड कॅपिटल जी? That time you have to place this relation, that is small g is equal to capital G into capital M upon R square. See here there is no any small mass, that is mass of the body. No, here only the mass of earth. Means this quantity we can calculate by considering this capital G, capital M and this R. Also if the body is present on the surface of the earth, ही बॉडी या हाईटला न असता या सरफेसवरच असेल, तर या बॉडीच्या सेंटर मधला आणि अर्थच्या सेंटर मधला डिस्टन्स म्हणजे काय असणार आहे? कॅपिटल आर, दॅट इज रेडियस ऑफ द अर्थ. सो दिस जी विल बी ऑल्सो हॅव्हिंग व्हॅल्यू gm अपॉन कॅपिटल आर स्क्वेअर वेन द बॉडी इज प्रेझेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. बॉडी ज्यावेळी सरफेसवर असणार आहे, अर्थच्या सरफेसवर अटॅच असणार आहे, अर्थच्या सरफेसवर असणार आहे, त्यावेळी त्या दोन्ही मधलं डिस्टन्स म्हणजे काय असणार आहे? अर्थची रेडियस असणार आहे. पण जर बॉडी काही हाईटवर असेल त्यावेळी मात्र आपल्याला ते आर वेगळं कन्सिडर करावं लागतं, ते आर प्लस एच. यू प्लेस दिस व्हॅल्यू ना, आर प्लस एच. एच इज द हाईट ऑफ दॅट बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. बोथ ऑफ दिस व्हॅल्यूज फॉर जी मीन्स व्हॅल्यू ऑफ जी इज गोइंग टू बी चेंज. जी ची व्हॅल्यू चेंज होणार आहे, जसजशी हाईट चेंज होईल तशी जी ची व्हॅल्यू काय होणार आहे? चेंज होणार आहे. हाच फॉर्म्युला आपण कसा लिहू शकतो? असाही लिहू शकतो, gm अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वेअर. मीन्स ॲज एच इज गोज ऑन चेंजिंग, दिस व्हॅल्यू ऑफ जी ऑल्सो गोज ऑन चेंजिंग. As height goes on changing from the surface of the earth, value of g also goes on changing. इथे का लक्षात तुमच्या, जसं हे h चेंज होईल हाईट फ्रॉम द सरफेस, तसं कॅपिटल स्मॉल जी ची व्हॅल्यू काय होणार आहे? चेंज होणार आहे, ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ व्हॉट इज द फॉर्म्युला? g is equal to gm upon capital R square. Here all these things are constant. Even though what happens, earth having not the circular shape, earthचा शेप एक्झॅक्टली सर्क्युलर नाहीये. कसा आहे मग तो? इट हॅव्हिंग जिओइड शेप. It is flattened at the pole and bulges at the equator. That's why capital R having two values. See, capital R having two different values. That is, at pole that will be small and at equator that will be large. Sorry. Therefore, this G having various values as the position of the object get changed. G ची व्हॅल्यू व्हेरिएट होते. कशी व्हेरिएट होते याच्यावर पण तुम्हाला प्रश्न असतो. एक्सप्लेन द व्हेरिएशन ऑफ स्मॉल जी अकॉर्डिंग टू द प्लेस, और एक्सप्लेन द व्हेरिएशन ऑफ जी ॲज द हाईट चेंजेस, ॲट द डेप्थ चेंजेस. डेप्थ मीन्स इनसाइड द अर्थ वी आर गोइंग टू कन्सिडर, अँड ऑल्सो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. All that variations we are also going to see. But if you understood this relation only, हे relation समजले का? Relation between capital G and small g. It having value g is equal to gm upon r square. This relation is valid when the object is placed on the surface of the earth, and this relation will be valid when that object is present at some height from the surface of the earth. अर्थच्या सरफेस पासून काही हाईटवर जो तो ऑब्जेक्ट असेल तर त्यावेळी तुम्ही फॉर्म्युला कुठला घेणार आहे? gm अपॉन r प्लस h होल स्क्वेअर. अंडरस्टूड? नाउ लेट अस सी नेक्स्ट पॉइंट, that is variation of g according to the place. As place get changes, g also get changes. See, therefore capital G is called as universal gravitational constant. आणि म्हणूनच कॅपिटल जी ला युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट म्हणतात. वाय? बिकॉज इट्स व्हॅल्यू डज नॉट गेट चेंज in the universe, at any place in the universe, but not the case for small g. Small g having various values at various places. So why that value get changed also we are going to see. Variation in value of g, value of small g, right one. स्मॉल जी च्या व्हॅल्यू मध्ये कसा चेंज होतो, व्हेरिएट कशी होते ती व्हॅल्यू, ते आपण आता बघणार आहे. व्हॉट इज द बेसिक फॉर्म्युला वेन द ऑब्जेक्ट इज प्रेझेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ? इफ आय कन्सिडर दॅट वन, देन इट हॅव्हिंग व्हॅल्यू g इज इक्वल टू gm अपॉन कॅपिटल R स्क्वेअर. सी, ऑल दिस व्हॅल्यूज आर कॉन्स्टंट actually.
G having value constant, m is the value that is mass of the earth, and r, that is capital R, is the radius of the earth. All these values are constant, right one. Therefore, it having value G is equal to 9.8 meter per second square. But this value get changed when we go to the pole of the earth and when you go to the equator of the earth. Why it happens? See, earth having shape somewhat like this. See, it is flattened at the pole and it is bulges at the equator. What happens? See, the distance between the center and the surface will be maximum, and distance between the surface and the center, it is minimum at the pole. This is the pole and this is the equator, right one. इक्वेटरच्या केसमध्ये काय होतंय, हे डिस्टन्स वाढते, बरोबर आहे, सेंटर पासूनचं डिस्टन्स जास्त आहे, आणि पोलच्या केसमध्ये काय आहे, सेंटर पासूनचं डिस्टन्स कमी आहे. सो हियर रिलेशन बिटवीन G and R is inverse, that is G is inversely proportional to R square. R square ला इनवर्सली प्रोपोर्शनल म्हणजे R जसा कमी होईल तस त्याची G ची व्हॅल्यू वाढणार आहे. As R goes on decreasing, G also goes on increasing. Means if there is a less R, value of R is less here, here value will be greater, and at the pole the value is 9.83 meter per second square. At the equator, this value of R or this distance increases. Means R get increases, therefore G goes on decreasing. Means here value will be 9.77. It is recurring, so we can write 9.78 meter per second square. On an average, we take the value on the surface of the earth as 9.8 meter per second square. But if you consider the shape of the earth, it is bulge at equator and it is flattened at the pole. Therefore, the value of G will be greater at the pole, that is 9.83 meter per second square, and it having less value at the equator, and that value is 9.78 meter per second square. If they ask why the value of G is greater at the pole, you have to write this answer. Earth having a flattened surface at the pole and it bulges at the equator, so that distance from the center will be less at the pole, and at the equator it is large one. And we know that G is inversely proportional to R square. G is inversely proportional to R square, means if distance increases, G decreases, and if the distance decreases, G increases. जिथं डिस्टन्स कमी असणार आहे तिथं व्हॅल्यू जास्त असणार आहे G ची, आणि जिथं डिस्टन्स जास्त असणार आहे तिथं व्हॅल्यू G ची काय असणार आहे, कमी असणार आहे. सो द व्हॅल्यू ऑफ G is less at the equator and maximum at the pole, and in between them it will vary at these places. यामध्ये इथं व्हॅल्यू कशा चेंज होणार आहेत, इक्वेटर कडून पोल कडे ती व्हॅल्यू इन्क्रीज 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 होत जाणार, आणि पोलला ती व्हॅल्यू काय असणार, मॅक्झिमम असणार. पोलला ती व्हॅल्यू मॅक्झिमम असणार. सगळ्यात कमी व्हॅल्यू कुठे असणार आहे, इक्वेटरला असणार आहे 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. दिस इज द व्हेरिएशन ऑफ G ऑन द surface of the earth. If we go in upward side, means at some height from the surface of the earth, if we go at some height from the surface of the earth, म्हणजे हा जर सरफेस आहे अर्थचा, या सरफेस पासून आपण हाईट वर गेलो, समजा काही इथं आली बॉडी, what happens? See, this distance will be R plus H. This is R and this distance is H. Means distance goes on increasing, and we know that what is the relation between G and R? It is inversely proportional. As the distance increases, see, this is about capital R radius, but we have seen that G as having Gm upon R plus H whole square. If this H goes on increasing, G goes on decreasing. If H increases, G decreases. H जर वाढत गेला, ही जी हाईट आहे सरफेस पासूनची ती जर वाढत गेली तर G ची व्हॅल्यू काय होणार आहे, कमी कमी होणार आहे. मीन्स as height from the surface of the earth increases, value of G goes on decreasing. Value of G goes on decreasing. This is the variation of G according to the height from the surface of the earth.
अर्थच्या सरफेस पासून जसं तुम्ही हाईटवर जाल तशी जी ची व्हॅल्यू काय होणार आहे, कमी होणार आहे. This is the second variation we have discussed. Now the third variation of G according to the depth. If we go inside the depth of the earth, I will write here only. See, if we consider this is earth and this is the center of the earth. As we go inside the earth, means if we come here, what happens here? This r is goes on decreasing, right one? Distance, this r is goes on decreasing. From the formula, it is inversely proportional. Means what has to happen, what should be happen? That is, if we go inside the earth, G must having larger value, but not the case. G goes on again decreasing. As we go to the depth of the earth, value of G must get increased according to the formula. But it does not happen, it goes on decreasing. अर्थच्या आतमध्ये, अर्थच्या कोअर मध्ये जसं आपण जाऊ तशी आर ची व्हॅल्यू काय होणार आहे, कमी कमी होणार, बरोबर आहे. म्हणजे जी काय व्हायला पाहिजे, इन्क्रीज व्हायला पाहिजे अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन. पण होतो का, नाही होत. व्हॅल्यू ऑफ जी गोज ऑन अगेन डिक्रीजिंग. मग असं का होतं, सी द मास लिंक्ड or related with or applying the force, gravitational force, or the mass contributing to the gravitational force acting on this body will goes on decreasing. जे मास लिंक्ड आहे या बॉडी बरोबर, जर जशी बॉडी खाली खाली यायला लागते तसं हे मास लिंक्ड विथ द बॉडी काय होतं, डिक्रीज होत जातं. दॅट इज कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ अ मास ऑफ द अर्थ, contribution of the mass of the earth for that gravitational force is goes on decreasing as we go inside the earth. And when we reaches to the center of the earth, that value of G becomes 0. G ची value काय होते, 0 होते. So remember, at the center of the earth, value of G will be 0. They can ask you the question, why the value of G becomes 0 at the center of the earth? So that question you have to write the answer like this. As we go inside the earth, as we go inside the earth, the contribution of the mass of the earth for the force of gravity or attraction force of gravity is goes on decreasing. That contribution of mass of earth goes on decreasing, and as mass goes on decreasing, this mass, it is in the numerator, right one, r goes on decreasing, right one, r goes on decreasing, but the mass also goes on decreasing. Okay, so as mass decreases, if this quantity is become 0 or approximately equal to 0, G will become 0, right one. So contribution of that mass of the earth for the gravitational force goes on decreasing as we go inside the earth. Therefore, at the center, that value will become approximately equal to 0, contribute to the force of gravity, that G becomes 0 at the center of the earth. This is the variation of a G according to the place. Means first it is on the surface of the earth. See, at the pole of the earth, value of G is maximum, and at equator it is minimum. As earth is bulges at the equator and it is flattened, चपटी झालेली आहे ना अर्थ पृथ्वी पोलवर, त्यामुळं इथं काय असणार आहे, डिस्टन्स जे आहे सेंटर पासूनचं ते कमी होतं. सो व्हॅल्यू हॅव्हिंग maximum, and at the equator it having value minimum, that is 9.78 meter per second square. This is first explanation with the surface of the earth. Then second, as the height from the surface of the earth goes on increasing, value of G goes on decreasing because H is present at the denominator, and if H goes on increasing, this value of G goes on decreasing. H goes on increasing, value of G goes on decreasing. At height increases, G decreases. And third one, as we go inside the earth, inside the surface of the earth, G goes on decreasing because the contribution of the mass of the earth for that gravitational force goes on decreasing, and at the center, G having value 0.
You understood this point clearly? There may be question for 3 marks. Explain the variation of G according to the surface of the earth at some height from the surface of the earth and inside the surface of the earth. Okay, you understood this? Any doubt? I have told you, comment me in the comment box. I will answer that question. Okay, so what will be the next question? That next question will be, or next point will be potential energy, gravitational potential energy. There is no any derivation for that gravitational potential energy. You have to remember only formula, but I will explain you. See, potential energy, gravitational potential energy. What is gravitational potential energy? What is gravitational potential energy? See, we know the simple formula for potential energy. In last standard, you have studied that. What is the potential energy? Potential energy is nothing but mgh. Right one? Force into displacement. Right one? Mg is the weight force, h is the height or displacement. Therefore, potential energy is nothing but the mgh. And we know that what is potential energy? The work done, stored in the body. See, if consider this is the surface of the earth and I pick up that marker and take it to the some height h. So for this I have to do some work. मला काहीतरी वर्क करावं लागतं, पण ते वर्क मी काय करते हो, अपोजिट टू द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. Opposite to the gravitational force. Gravitational force will be towards the center of the earth. Right one? Gravitational pull always direct towards the center of the earth. And I am doing the work opposite to that. त्या वर्कच्या त्या पुलच्या किंवा त्या फोर्सच्या अपोजिट डिरेक्शन मध्ये मी काय करते, डिस्प्लेसमेंट करते. म्हणजे फोर्स आणि डिस्प्लेसमेंटची डिरेक्शन काय झाली, अपोजिट झाली. राईट वन? ग्रॅव्हिटेशनल पुल and that displacement of the particle. Therefore, potential energy, remember, always negative. Then this is the mechanical potential energy, but we have to consider gravitational potential energy. This gravitational potential energy having formula minus gmm upon r square. Minus gmm upon r square. Are you understood this? gmm upon r, not r square, sorry, minus gmm upon r. This is nothing but the gravitational potential energy. From this minus gm upon r is called as a gravitational potential only. Minus gm upon r is nothing but the gravitational potential, and minus gmm upon r, it is called as a gravitational potential energy, and it having always negative sign. Remember this. Why this negative sign is here? Because work is done against the gravitational pull. Gravitational pullच्या अगेन्स्ट आपण वर्क डन करत असतो एखाद्या बॉडीला त्या सरफेस पासून डिस्प्लेस करण्यासाठी at some height. So this work done will be negative, and this work done is stored in the form of potential energy in that body. हेच वर्क डन आपण पोटेन्शियल एनर्जी फॉर्मॅट मध्ये तिथे स्टोअर करून ठेवतो. So that gravitational potential energy will be always negative. That is minus gmm upon r. This is the formula for gravitational potential energy. Understood? Understood this? This is potential energy, mechanical potential. Mechanical energy having two types. That is potential energy and kinetic energy. That time you have taken that formula mgh. But when we consider gravitational potential energy, that time formula will be minus gmm upon r. You have to remember this formula, and you have to remember that it having always negative sign. Minus gmm upon r. This is the formula for gravitational potential energy. Okay. So next point we are going to consider, it is free fall. Free fall. What is mean by free fall? See, free fall means there is only gravitational force acting on any body. Means if this body falls down, only we are going to consider gravitational force acting on this body. No any frictional force applied by the air particles and all. Actually, this free fall will happen or will take place in vacuum only.
Okay, because there is no any air particle, nothing, only vacuum. So there will be free fall exactly takes place. But if we have to consider here, we are consider only the gravitational force acting on the body. That time that fall is called as a free fall. Means if I drop this body from some height at this position, see at this position, it having only zero velocity. Means initial velocity is what? Initial velocity is zero, and it moves some velocity towards the ground. Its velocity goes on increasing towards the downward position. Why? Due to the acceleration due to gravity. That G, small g, which is applied by the earth on any falling body. Actually, due to this acceleration due to gravity, every body falls down, and that fall is called as a free fall. For that free fall, we can write that three equations of motion like this. See, what are those equations? See, V is equal to U plus AT. Another equation is S is equal to UT plus half AT square. And last equation is V square is equal to U square plus 2AS. This three equation will get changed for free fall. फ्री फॉल साठी तिन्ही इक्वेशन्स चेंज होतात. म्हणजे काय होतं, इथं इनिशियल व्हेलॉसिटी काय असते? झिरो असते. इनिशियल व्हेलॉसिटी काय असते? झिरो असते. बिकॉज that is free fall and it is dropped from some height. It get dropped from some height. Means when it start that fall, its initial velocity, it is zero, it is steady, it is at rest and it falls then. So initial velocity is zero, means u in every equation becomes zero, and at place of acceleration we have to take acceleration due to gravity. So these formulas will get changed like this. V is equal to gt, S is equal to half gt square, and V square is equal to 2gs. Right one? All these formulas will be like this, considering acceleration due to gravity, because u will become zero here. These are the three equations of motion for फ्री फॉल. फ्री फॉल साठी जी तीन इक्वेशन्स ऑफ मोशन तुम्ही लिहिणार आहात, त्या ठिकाणी जी इनिशियल व्हेलॉसिटी आहे ती झिरो होणार आहे. त्यामुळे ह्या ज्या तिन्ही टर्म्स आहेत, प्रत्येक इक्वेशन मधल्या पहिल्या टर्म त्या काय होणार आहेत? कॅन्सल होणार आहेत, झिरो होणार आहेत. आणि त्यामुळे इक्वेशन्स काय मिळणार आहेत? v इज इक्वल टू gt, s इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वेअर and v square is equal to 2gs. In place of s you can write h also, height from the surface. Okay, these are the three equations for free fall. They can ask in last year question, I think in last year question or previous year, last year question, they have asked the question, that is what is mean by free fall and in which case it can happen. कुठल्या केस मध्ये तो घडून येतो किंवा कुठं तो हॅपन होऊ शकतो. तर या प्रश्नाचं उत्तर काय असेल? व्हॉट इज फ्री फॉल? Free fall is the fall of the body when we consider only acceleration due to gravity, or we are going to consider only the force due to gravity. That force due to gravity is acting on that body. Only force due to gravity, no any another force. That is force of friction and all. We are not going to consider. Only we are going to consider force due to gravity is acting on that body. Then that fall of the body is called as free fall. And where it can take place? Only in vacuum. In case of a vacuum, this free fall can take place, but in general we take this free fall by considering this initial velocity zero, and by putting in place of a we are going to put that g, and that equations will be like this. Okay, you understood this free fall and gravitational potential energy? Okay, now we will consider escape velocity. Before that we will consider another point, uniform circular motion. That point is remaining here. Uniform circular motion. Uniform circular motion. Another point is also remaining, difference between mass and weight. Yes, we will cover that. What is uniform circular motion? That is UCM. Also in short form you can tell UCM, or uniform circular motion. Uniform circular motion. See, UCM means what?
Uniform circular motion is defined as circular motion with constant speed. Circular motion with constant speed, not say velocity. Circular motion with constant speed. It is called as uniform circular motion. Means what? Say, if this is a circular motion with some velocity v. Okay. If you consider this circular motion, v will be direction like this. It is a tangential velocity. It is velocity. It is continuously changing its direction. राईट वन इथं वेलॉसिटीची डिरेक्शन काय होतीये कंटिन्युअसली चेंज होतीये पण तिची जी मॅग्निट्यूड आहे म्हणजे जे स्पीड आहे ते काय आहे कॉन्स्टंट आहे असं जर असेल तर त्याला आपण काय म्हणणार युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन सो आय हॅव टोल्ड यू डेफिनेशन दॅट युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन इज डिफाइन्ड ॲज सर्क्युलर मोशन विथ कॉन्स्टंट स्पीड कॉन्स्टंट स्पीडनं जी मोशन होत असते सर्क्युलर मोशन तिला काय म्हणायचं uniform circular motion. Simply you can write this definition. Uniform circular motion is defined as circular motion with constant speed. Constant speed न होणाऱ्या मोशनला सर्क्युलर मोशनला काय म्हणायचं युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन डोंट राईट with constant velocity because velocity is a vector quantity and it is changing its direction at each and every place during the circular motion. Circular motion होत असताना velocity ची direction ही continuously change होत असते continuously change होत असते. So you are going to write the definition circular motion with constant speed. It is called as uniform circular motion. Understood? Don't write velocity. Constant speed you have to write. Okay. So next point we have to cover it is mass and weight. What are the concept of that mass and weight? There will be confirmed question. Give the difference between mass and weight or define mass and weight. This question will be confirmly asked in your exam. Mass and weight. So what is mass and what is weight? See, mass is the matter content in the body. Number of molecules and atom. That is matter content in the body. It is called as a mass. Matter consist म्हटलात तरी चालेल. Matter consist in the body or content in the body is called as mass. Matter content in the body is called as mass. Called as mass. What is weight? Weight, it is product of mass and gravity. That is, weight is the force applied by earth. Applied by earth on body. It is called as weight. Or you can say weight force also. Weight is nothing but the force applied by earth on the body. What is the unit of mass? Unit of mass is kg. Unit of mass is kg, that is kilogram. And unit of force, of weight, unit of weight is Newton. Unit of weight is Newton because it is force one, weight force, mg. Weight is given by the formula mg. Therefore, weight having unit of force, that is unit of weight is Newton. Third point, it is a scalar quantity. It is a scalar quantity means for description it does not need direction, only magnitude. Mass can be explained only by magnitude. So it is called as a scalar quantity. But in case of weight, it is a vector quantity. It is a vector quantity. It needs direction also. See, we know that force is a vector quantity. Means weight is also a vector quantity having formula mass into gravity. So it is a vector quantity. And last difference you can write, mass does not get changed with place. Mass does not get change with place. With place. But
weight will get change. Weight will get change with place. जसं प्लेस चेंज होईल तसं मास चेंज होतं का बॉडीचं? नाही होत. पण वेट मात्र चेंज होतं का? कारण जी चेंज होतं. मास चेंज होत नाही. मॅटर कंटेंट इन द बॉडी कसं चेंज होईल? ऍटम मॉलिक्युल्स चेंज होतील का? नाही होणार. पण जी चेंज होणार, ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी विल गेट चेंज. सी, फॉर एक्झाम्पल, इफ वी कन्सिडर on the surface of the earth any body having weight 36 newton, 36 newton, it is on the earth, its weight is on the earth. If I consider moon, then weight on that moon will be only 6 newton. Why? Because g on moon is 1/6, that is g on earth. 6 पटीनं वेट जीची व्हॅल्यू कमी आहे. अर्थवर जेवढी व्हॅल्यू आहे जीची त्याच्या 6 पटीनं कमी व्हॅल्यू कुठे आहे? चंद्रावर आहे, मूनवर आहे. दॅट इज जी मून इज 1/6 ऑफ द जी ऑन अर्थ. सो दॅट 6 times less the weight will be on the moon. If one having weight on the earth as 36 newton, it having weight on moon only 6 newton, 6 times less. 6 पटीनं ते वजन काय भरणार आहे? कमी भरणार आहे. Means as the place get change, g get change and weight also get change. But in case of a mass does not get change with place. These 4 points you can write for 2 marks. If you want to take the screenshot, you can take it. See, mass and weight, difference between mass and weight. Okay, matter consists in the body is called as a mass. Force applied by the earth on the body is called as weight. Unit of mass is kg. Unit of weight is newton. Mass is a scalar quantity. Weight is the vector quantity. Mass does not get change with the place, but weight will get change. This Wt is nothing but the weight. It is the short form of weight. Weight will get change with the place. You understood this difference of mass and weight? Okay. So last point of this chapter we are going to see, it is nothing but the escape velocity. What is that escape velocity? Let us see. Escape means what? Sutka. Release. Right one. What is that escape velocity? That definition we have to consider. Escape velocity. Escape velocity. It is denoted by VE. E for escape. Escape velocity. What is mean by escape velocity? Minimum velocity. It is minimum velocity required by the body to free from the Earth's gravitational field. अर्थच्या ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड मधून बाहेर पडण्यासाठी, रिलीज होण्यासाठी, सुटका करून घेण्यासाठी जेवढी मिनिमम व्हेलॉसिटी अटेन केली पाहिजे एखाद्या बॉडीनं, ऑब्जेक्टनं, सॅटेलाइटनं, त्या व्हेलॉसिटीला काय म्हणायचं? एस्केप व्हेलॉसिटी. मिनिमम व्हेलॉसिटी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू एस्केप फ्रॉम Earth's gravitational field. Earth's gravitational field is called as escape velocity. Is called as escape velocity. Minimum velocity required by the body to escape from the Earth's gravitational field is called as escape velocity, and it having formula VE is equal to under root 2 gm upon r. And if we consider Earth's surface, Earth at a planet, mass of that Earth, then this velocity will be 11.2 kilometer per second. Kilometer per second. This much of velocity. In 1 second, it will go 11.2 kilometer. VE, escape velocity for any object, for
any object, any body, any satellite required to free from the Earth's gravitational field, it is under root 2 gm upon r. We can change that format also. See how. If I multiply this by r and also divide by r, what will be change? काय फरक पडला? काहीच नाही फरक पडला. मी काय केलं? r न मल्टिप्लाय केलं, r न डिवाइड केलं. त्यामुळे आर आर कॅन्सल होईल. मूळ फॉर्म्युलामध्ये काहीच नाही फरक पडला. मग काय लिहू शकतो आपण? 2gm upon r square into r, right one? But what is this gm upon r? It is nothing but the small g. That is, it will be 2gr. This formula will be also for escape velocity in terms of small g. हा फॉर्म्युला कॅपिटल जी च्या फॉर्मॅट मध्ये आणि हा फॉर्म्युला स्मॉल जी च्या फॉर्मॅट मध्ये. ओके. There is one derivation for this escape velocity given in your book by considering the law of conservation of energy. पण ते डेरिवेशन कोण विचारत नाही, पण तरी पण तुम्हाला त्याची माहिती हवी असेल तर आपण कन्सिडर करू शकतो. See, derivation for this 2gm upon r, that is escape velocity. कशी कन्सिडर करायची? Law of conservation of energy काय सांगतो? Law of conservation of energy state that energy cannot be created nor be destroyed, but one form of energy can be converted into another form, and energy of the universe remains constant, or energy of the system remains constant. Total energy means if I consider 2 points on the surface of the earth and infinity. See, if it is escaping from the earth's gravitational field, that satellite or that body or that object is going to escape from the earth's gravitational field, means it is going towards the infinity. If I consider these two positions, that is surface of the earth or ground level of the earth and infinity, then at surface of the earth, what will be the kinetic energy? Kinetic energy will be 1/2 mve square. Why I have taken here ve? It will be the escape velocity because it is going to escape from the earth's gravitational field, right one, and it will go towards the infinity. And next, what is the potential energy? Potential energy चा फॉर्म्युला काय आहे माहिती आहे आपल्याला? काय आहे potential energy चा फॉर्म्युला? gmm upon r, but here there will be minus sign, right one, minus gmm upon r. Now at infinity ला काय सिच्युएशन असेल? पार्टिकल तिथं जाऊन थांबणार आहे, कारण इन्फिनिटीला ग्रॅव्हिटेशनल फील्डच नसणार आहे. जर ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड नसेल, ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी तिथं ऍक्ट होत नसेल, तर पार्टिकलवर डाऊनवर्ड पुल लागेल का? नाही लागणार. म्हणजे तिथं जाऊन पार्टिकल तो काय होईल? स्टेडी होईल, रेस्टला जाईल. म्हणजे तिथं असणारी व्हेलॉसिटी काय झाली हो? झिरो झाली. तिथं असणारी व्हेलॉसिटी झिरो झाली, म्हणजे 1/2 mv स्क्वेअर पण काय झालं? झिरो झालं. कायनेटिक एनर्जी काय मिळाली हो? ऍट इन्फिनिटी झिरो झाली. व्हॉट अबाउट पोटेन्शियल एनर्जी? पोटेन्शियल एनर्जीच्या बाबतीत काय होईल? लेट्स से. See, this r is the distance or r is the radius of the earth, right one? If I go towards maximum height, that is infinity, that in the place of r I have to write the infinity. Means potential energy will be gmm upon, in place of r plus h I have to write the infinity, or anything divided by infinity is equal to 0. कुठल्याही टर्मला किंवा कुठल्याही एखाद्या नंबरला जर तुम्ही इन्फिनिटीने डिवाइड केलं तर त्याचं आन्सर काय येतं? 0 येतं. जसं कुठल्याही नंबरला तुम्ही 0ने डिवाइड केलं तर इन्फिनिटी येतं. वाईस वर्सा, जर तुम्ही इन्फिनिटीने डिवाइड केलं तर त्याचं आन्सर काय येत असतं? 0 येत असतं. म्हणजेच मायनस gmm अपॉन इन्फिनिटी काय आलं? 0 आलं. आता आपला लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी काय सांगतो? टोटल एनर्जी ऍट एनी प्लेस रिमेन्स कॉन्स्टंट. मीन्स दिस टोटल एनर्जी अँड दिस टोटल एनर्जी we can equate. So total energy at the surface, what will it? mve square, 1/2 mve square minus gmm upon r is equal to, what is this total energy? It is 0, 1. So I can take this minus gm towards right side. So 1/2 mve square is equal to plus gmm upon r. M will get cancel. What will remain here?
V square is equal to 2gm upon r, means VE is equal to under root 2gm upon r. See, I will write here. You are able to see. I will write here also. This VE will having value 2gm upon r. See here. V having value under root 2gm upon r. So this is the derivation, but they are not going to derive the expression for escape velocity. They can ask the question, define escape velocity, state formula for it. Also they can ask simply define escape velocity. Also they can ask place the formula for escape velocity. So you have to write this definition: minimum velocity required by the body to escape from the Earth's gravitational field, that is V is equal to under root 2gm upon r in terms of capital M and capital G, and in terms of small g, that formula will be under root 2gr. So these are the all points I have covered from your chapter. There are some derivations, that 2 pi r upon v, that time period for circular motion, all that things are given here, but it is only for information or how that t square is directly proportional to r cube, but there will be no any question depend upon that. So whatever may be the points for which the questions are going to ask in your exam, I have covered all that points, theoretical points. Now we are going to discuss 2 numericals from previously year question papers. Okay, so let us see that numericals. And also I am going to tell you that if you have any doubt regarding this chapter, you comment me in the comment box. I will clear it for you definitely. Okay, so let us see 2 numericals from this chapter. Okay, see, this is one example. It is asked, I think it is from 2023. Okay, or 2022. Okay, so what is example? Calculate the escape velocity on the surface of the moon given the mass and the radius of the moon to be 7.34 into 10 raised to 22 kg and 1.74 into 10 raised to 6 meter. Means this is mass and this is radius, and value of G is given to you, that is 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per kg square. This example is asked for 3 marks. See, when you are going to solve any example, you have to write first what are the given things in the numerical. So it is given. What are the given things? See, M is equal to 7.34 into 10 raised to 22 kg, right? And another, that is radius, it is given as 1.74 into 10 raised to 6 meter, and having value G as 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per kg square. Now, we have to find out escape velocity, right one? We know the solution. See, what is the formula for escape velocity? It is VE is equal to under root 2gm upon r, right? Now put the value, get the solution. When you write this formula, you will get the mark. Okay, then putting the values and solving the numerical also, then you will get remaining marks. Right one, put the values in this equation or this formula. See, 2. What is G here? G is 6.67 into 10 raised to minus 11 into, what is mass? 7.34 into 10 raised to 22. 7.34 into 10 raised to 22 divided by, what is R here? R is 1.74 into 10 raised to 6. See, this example is solved in your book. There are solved examples in your book. In that solved examples, this example is there. सॉल्व्ड एक्झाम्पल जे आहे तुमच्या बुकमध्ये, त्याच्यामधलंच हे एक एक्झाम्पल आहे जे त्यांनी 3 मार्कला विचारलेलं आहे. And then what you are going to calculation, how you are going to calculation of this big terms. See, I will tell you the trick, but I will write first answer of this question, that is 2.37 kilometer per
second. This is the escape velocity, 2.37 kilometer per second. All these values are in meter, kg and all that. But here I have written kilometer. How? See, 2.37 into 10 raised to 3 meter per second means what? Kilometer per second. Actually, answer will become like this. 2.37 into 10 raised to 3 meter per second means what? It is 2.37 kilometer per second. Make this calculation in rough. How? Say, VE is equal to 2 into 6.61. Approximately, you can take this 6.67 as 7. It is greater than 5. I am telling you the trick. Actually, you can't do this calculation like this, but you will get the idea about the solution. So, follow this. 2 into 7 into 7. Why 7? Because it is 7.34. It is less than 5. So, I can write 7 into 7. Now, it is minus 11. It is 22. So, what I can write? It is 10 raised to 11. Minus 11 plus 22. Therefore, summation of that will be 11. इंडायसेसचा रूल अप्लाय केला की मिळेल तुम्हाला a raised to m into a raised to n is equal to a raised to m plus n. बरोबर. त्यामुळे या दोन्हींची काय होईल हो? ऍडिशन होणार आहे m आणि n ची. प्लस 22 minus 11 that will be plus 11 and divided by 1.74 into 10 raised to 6. Now see here 7 into 7 means it is 49. Square root will be 7. Again, if I shift this decimal, if I shift this decimal, that is 17.4, here there will be 5, 10 raised to 5, because यामधला एक 10 मी इकडे मल्टिप्लाय करणार आहे 10 raised to 1. त्यामुळे हा डेसिमल राईट साइडला शिफ्ट होणार आहे. असं का केलं मी? कारण इथं 5 होईल आणि हे 5 जेव्हा वर जाईल न्यूमरेटर मध्ये तेव्हा ते -5 होईल. मग 11 minus 5 there will be 6 and 10 raised to 6 having square root 10 raised to 3. You know this. How? 10 raised to 3 raised to 2, it is 10 raised to 6. Means square of this 10 raised to 3 is 10 raised to 6. Square root will be 10 raised to 3. Means for that here must be even number. इथं काय यायला पाहिजे? पॉवर इवन यायला पाहिजे. म्हणजे आपण त्याचा स्क्वेअर रूट इझिली काढू शकतो. जो इवन नंबर येईल बाय 2 हे त्याचं काय असतं? स्क्वेअर रूट असतं. म्हणजे इथं काय येणार आहे? 10 raised to 6 येणार आहे. तर बाय 2 म्हणजे 3. 10 raised to 6. 6 by 2 it is 3 1. Therefore 10 raised to 3 will be there. So I will make this arrangement. See, 2 into 10 raised to 11 into 10 raised to 5 minus 5. Because this 5 will go here. 6 is there. 6 इथं बरोबर आहे. पण मी काय करणार आहे? यातला एक जो 10 आहे तो याला मल्टिप्लाय करणार आहे. म्हणजे इथं काय येणार? 17.4 येणार. डेसिमल राईट साइडला शिफ्ट होतो म्हणजे 10 न मल्टिप्लाय करतोय आपण. 10 न मल्टिप्लाय करतोय म्हणजे तो 10 मी याच्यातून घेतलेला आहे. म्हणजे इथं काय राहतील? फक्त 10 raised to 5 राहतील. ते 10 raised to 5 न्यूमरेटरला जातील त्यावेळी -5 होतील. आणि मग 10 raised to 11 -5 दॅट विल बी 10 raised to 6. 10 raised to 6 जे काही स्क्वेअर रूट आहे ते काय असणार आहे? 10 raised to 3. सो व्हॉट विल बी द आन्सर? सी, I will write here. See, VE is equal to, see, 7, it is as it is. This 10 raised to 6 under root 2 into 10 raised to 6 divided by 17.4 only. Now this square root of 10 raised to 6 will be 10 raised to 3. And now you have to only find out 2 upon 17.4. Now what will be the square root of 2? Square root of 2 is 1.41. Square root of 2 is 1.41. In mathematics you have studied that. Square root of 2 it is 1.41. Square root of 3 is 1.73. Right? You know these values. So square root of 2 is 1.41 and square root of 17.4. How you are going to find out that? See, take only 17 in place of 17.4. abbreviation हे डिलीट करा 4, कारण 4 हे 5 पेक्षा काय आहे? स्मॉल आहे बरोबर. सो यू कॅन डिलीट दॅट. अप्रॉक्सिमेटली यू विल टेक 17 only. Then how you are going to find out the square root of 17?
17 means what? 16 plus 1. See, it is very lengthy. I know that. But if you divide this, all the quantities by 1.74, it is difficult. So I am telling you step by step how you can decrease that. Also, you can write this solution approximately by this calculation. Okay, because these calculations are very big one. So 16 plus 1, it is nothing but the 17. So square root of 16 is 4. What is the trick? याचं जर स्क्वेअर रूट काढायचं असेल तर तुम्ही काय करू शकता, या 17चं कन्व्हर्जन असं करा की त्याच्यामध्ये एक्स स्क्वेअर येईल. हे ज्यांनी स्कॉलरशिपच्या एक्झाम दिल्या असतील त्यांना माहित असेल की हे शॉर्ट ट्रिक कशी आहे स्क्वेअर रूट फाइंड आउट करण्याची, है ना. स्क्वेअर रूट ऑफ 17 जर घ्यायचं असेल तर 17चं असं स्प्लिटिंग करा की त्याच्या जवळचा एखादा स्क्वेअर त्यात आला पाहिजे. मग कुठला स्क्वेअर आहे? 16. 16 प्लस 1 दॅट इज 17. 16चं स्क्वेअर रूट घ्या, 4 आहे, प्लस हे 1 आहे तसंच लिहा आणि ह्या 4 ला 2 न मल्टिप्लाय करून डिवाइड करा. 2 न मल्टिप्लाय केल्यावर किती येईल? 8. राईट वन. देअरफॉर 4 प्लस 1 अपॉन 8, व्हॉट विल बी दॅट? 0.125 means your square root will be 4.125. Square root of this 17.4, it is nothing but 4.125. Actually, we have taken only 17. And if you divide this, now it is easy to divide it. You can divide this 125. Answer of this will be 2.37 kilometer per second. You can make the calculation at home also. तुम्ही जर या कॅल्क्युलेशन करून बघितलं, हे कॅल्क्युलेशन इझी आहे. तर तुम्ही काय करा, या 7 ने याला मल्टिप्लाय करा आणि 4.125 और 4.13 ने याला डिवाइड करा. You will get the answer as 2.37 kilometer per second. See, make the screenshot of this so you can understand this calculation. Okay. See, first you have to make the abbreviation or short of that numbers. 6.67, this 6 is greater than 5, so I have taken 6.7 only. 6.67, in place of that I have taken 7 only. Then in place of 7.34 also I have taken 7 only. Why? Because this 3 is less than 5, so you can abbreviate as 7 only. 1.74 as it is, 10 raised to 6 means I have taken the abbreviated values. Then I have make that decimals, indices adjustment. 10 raised to 11, I have taken this 10 raised to 6, but I have taken 10 raised to 5 at the numerator, so it becomes minus 5 because I have taken 110 from this 10 raised to 6 towards this. I have multiplied by 10 to this 1.74. या 1.74 ला मी काय केलं, यातल्या एका 10 ने मल्टिप्लाय केलं, त्यामुळे इथं काय झालं, 17.4 झालं. डेसिमल राईट साईडला शिफ्ट झाला. राहिलेले 10 raised to 5 वर घेतले, न्यूमरेटर मध्ये -5 झाले. रिमेनिंग इज 10 raised to 6. 2 into 10 raised to 6 divided by 17.4. If you make the calculation, and also there is a one shortcut for the root. हे कॅल्क्युलेशन तुम्हाला बऱ्याच एक्झाम्पल मध्ये येणार, कारण याच्यामध्ये एस्केप वेलॉसिटीचा फॉर्म्युला √2gm/r आहे, म्हणजे तिथं रूट आहेच आहे. असं कुठलंही एक्झाम्पल आलं तर तुम्हाला रूट जर काढायचं असेल तर काय करायचं, त्या ज्या व्हॅल्यूचं तुम्हाला रूट काढायचं आहे त्याचं कन्व्हर्जन किंवा त्याचं स्प्लिटिंग असं करा की त्याच्यामध्ये एक स्क्वेअर आला पाहिजे, जवळचा स्क्वेअर. मग 17च्या जवळ कुठला स्क्वेअर आहे? 16. 16 प्लस 1 म्हणजे काय आलं? 17. मग स्क्वेअर रूट कसं काढायचं? 16चं स्क्वेअर रूट पहिले घ्या. 16चं स्क्वेअर रूट आहे 4, प्लसला प्लस तसंच ठेवा. ह्या 1 ला ह्या 4 2 जण म्हणजे ह्याच्या दुपटीनं डिवाइड करायचं, ट्वाइस. 4 2 जा 8, 1/8 that will be 0.125. Make the addition, that will be the final square root. Make this division clearly, you will get the answer, that is escape velocity is 2.37 kilometer per second. In your book they have given the answer directly, 2.37 kilometer per second, but this is solved example from your book, but it is asked for the board. Okay, you understood? You have taken the screenshot? Yes? Okay. So we will see another example from 2022. 22 चा एक example घेऊया. Maybe this is for 22, that will be for 23. But this is asked for 23 and 24. 2023 and 2022 for that years. So
We will see next example. Okay. See, this is another example. It is asked in exam 2022, March 2022. It is for 2 marks. An object takes 5 seconds to reach the ground from a height of 5 meter on a planet. What is the value of G on planet? See, एक planet आहे, त्या प्लॅनेटवर किती हाईट वरून 5 मीटर इतक्या हाईट वरून एक ऑब्जेक्ट किती वेळात त्या प्लॅनेटच्या ग्राउंडवर येतोय? 5 सेकंदात येतोय. आणि त्यांनी फाइंड आउट काय करायला सांगितलंय? त्या प्लॅनेटवर जी ची व्हॅल्यू किती असेल, ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीची व्हॅल्यू किती असेल हे आपल्याला फाइंड आउट करायचं. पहिलं काम काय करायचंय आपल्याला? व्हॉट आर द गिवन क्वांटिटीज इन द न्यूमेरिकल? वी हॅव टू राईट वन. ओके, सो t is given, that is time it is given 5 seconds, and height given it is 5 meter, means it is the displacement actually. That is s is equal to, they have given as 5 meter. Right one. Now, what is the solution? What is the solution? What are the given quantities? It is t and h, and we have to find out the g. Which formula we can take here? Formula for free fall. जो फॉर्म्युला फ्री फॉल साठी आपण त्या मॅग्निट्यूड लिहिल्या होत्या बघा सगळ्या फ्री फॉलच्या. कुठल्या कुठल्या व्हॅल्यू लिहिल्या होत्या आपण? v इज इक्वल टू u प्लस at च्या ऐवजी आपण काय लिहिलेलं आहे? gt. राईट वन. दिस g विल बी मायनस हियर. ओके, दिस g विल बी मायनस हियर. s is equal to ut plus half at square means half gt square, because it is directed towards down. Right one. And at that time you are going to take it as a minus. If you take that sign minus, all the questions will become right. एकही क्वेश्चन तुमचा फेल जाणार नाही जर तुम्ही जी ची व्हॅल्यू अपवर्ड मोशन असो डाऊनवर्ड मोशन असो, न्यूमरिकल सॉल्व्ह करताना सगळ्या व्हॅल्यूज ज्या अपवर्ड मोशन मध्ये आहेत त्या पॉझिटिव्ह घ्या, पण जी निगेटिव्हच घ्यायचा. ज्यावेळी तुम्ही डाऊनवर्ड मोशन कन्सिडर करणार आहे त्यावेळी व्हेलॉसिटी डिस्प्लेसमेंट निगेटिव्ह घ्यायची, जी पण निगेटिव्हच घ्यायचा. मी तसंच कन्सिडर करून हे न्यूमरिकल सॉल्व्ह करणार आहे. बघा बरोबर येतं की नाही? v स्क्वेअर इज इक्वल टू 2gs. ऍक्च्युअली दिस ऑल व्हॅल्यूज आर नेगेटिव्ह. Magnitude is gt 1/2 gt square, but these all values will be negative. Why? Because g is in a downward direction. According to the motion, it is in upward or downward. You have to take that vs and v square. How? Let us see. Which equation we can use here? Which equation? See, v is equal to minus gt. They have not given the velocity here. Velocity दिली का हो? नाही दिलेली. बरोबर आहे, म्हणजे हे इक्वेशन आपण नाही यूज करू शकणार. हे इक्वेशन यूज करू शकता का? ऑफकोर्स. एस दिलाय का हो? दिलाय. म्हणजेच काय? एच 5 मीटर. अजून काय दिलाय? टाइम दिलेला आहे. बरोबर. आणि फाइंड आउट काय करायचंय? जी फाइंड आउट करायचंय. सो वी कॅन यूज दिस second equation of motion for free fall, and in case of free fall u is equal to 0. इनिशियल वेलोसिटी काय असते? 0 असते. हा ऑब्जेक्ट काय केलेला आहे? ड्रॉप केलेला आहे. फ्री फॉल आहे त्याचा. बरोबर आहे, म्हणजे त्यावेळी इनिशियल वेलोसिटी काय असणार आहे? 0 असणार आहे. सो वी हॅव काय फॉर्म्युला आपल्याकडे? s इज इक्वल टू मायनस 1/2 gt स्क्वेअर. व्हॉट आय हॅव टोल्ड यू? If the displacement is in downward direction, take it as a negative. जर displacement downward direction ला असेल तर ती negative घ्या. जर बॉडी upward direction ला फेकली असेल, in upward direction motion, that time you have to take that displacement positive. But this is dropped towards the ground of that planet, so this s will be negative. When we are going to put that value, we will take it as a negative. ज्यावेळी आपण ही व्हॅल्यू पुट करणार आहे नेगेटिव्ह, त्यावेळी आपण ती नेगेटिव्ह डाऊनवर्ड डिस्प्लेसमेंटला पुटअप करणार आहे, त्यावेळी आपण ती काय करायचे? नेगेटिव्ह पुटअप करायचे. म्हणजे कसं बघा, एस ची व्हॅल्यू काय दिलेली आहे? 5 मीटर. सो आय विल पुट इट ॲज अ -5 बिकॉज इट इज इन डाऊनवर्ड डिरेक्शन. सो -12 g we don't know, but t we know. What is t? T it is 5 seconds. Square of that t will be here. 5 5s are 25. What I have to find out? I have to find out g. Minus minus will become plus. Minus get cancel. Therefore, this 2 will get multiply here, and this 5 5s are 25 will get divide here. You understood this?
See, minus, why? Because it is in downward direction and you have to take G always negative. If there is a upward motion, that time you are going to take V, U, S are positive in case of upward. And in case of downward motion, V, U, S will be negative. But in both the cases, G will be negative. Acceleration due to gravity तुम्ही negativeच घेणार आहात. एकही एक्झाम्पल चुकत नाही या assumption. G always is in a downward direction. Acceleration due to gravity कोण अप्लाय करतं? अर्थ अप्लाय करतं. बरोबर आहे? कुठल्या डिरेक्शन मध्ये? डाउनवर्ड डिरेक्शन मध्ये. अँड अकॉर्डिंग टू साइन कन्व्हेन्शन, downward direction is taken as a negative. Therefore, G is always negative. But in case of upward motion, all the values will be positive. In case of a downward motion, all the values will be negative. But G will be always negative. You try solve another examples by considering this assumption. You will get the correct answer. कुठलं पण एक्झाम्पल तुम्ही सोडवून बघा अपवर्ड डाउनवर्ड मोशनचं. बाय पुटिंग दिस G as negative, you will get the correct answer. तुम्हाला करेक्ट आन्सर मिळेल. ठीक आहे. ओके, मेक द कॅल्क्युलेशन. 5 5 जा 25. Therefore 0 5 4 जा 20. What will be the answer? 0.4 meter per second square. This will be G. See, check the calculations. Here 5 5 are 25. This 5 into 2 will be here. Therefore 5 2s are 10. You can take like this also, but you can divide like this also. 5 5s are 25. If you divide 2 by 5, then you will get the answer as 0.4 meter per second square. This will be the value of G on that planet. You understood this example? This example is for 2 marks. And last example we have seen, it is asked for 3 marks in 23 March. And this is for 22 March. In last year also they have asked the example, but it is from space mission. Okay. If you understood and like this video, please like, share and subscribe my channel. And also press the bell icon so you will get the notification about next lecture. And if any doubt regarding this chapter or any another chapter from physics from your 10th standard, that is part first science book, you can ask me in comment box. I will explain and give the answer for that. Okay. Thank you.